So still in chapter 7, text 24. Так, сегодня изучаем 7 главу, текст 24. So Krishna's talked about those who are pious, but they are also desiring some material benefits. Кришна говорил о людях, которые благочестивые, но также желают каких-то материальных благ. And as a result, they worship demigods. И в результате они поклоняются полубогам. And Krishna makes their faith steady, so they will be successful. Кришна делает их веру твердой, чтобы они могли достичь успеха. But he describes these men as those of small intelligence. Но он описывает таких людей, как людей более низкого разума. Because whatever they may get from the demigods, that result is limited and temporary. Менее разумных людей, поскольку все, что они смогут получить от полубогов, будет являться временным и скудным. And it doesn't bring ultimate happiness. И это не принесет вечного счастья. And he also explains that the demigods may seem extremely powerful, and they are. Также And объясняет, they award the benedictions, but really it's Krishna that gives them the power and the benedictions to award. и он также объясняет, что полубоги могут казаться сильными и теми, кто предоставляют все эти, одаривают всеми этими благами, но на самом деле это все делает Кришна, он ставит их в это положение и наделяет их возможностями, то есть делает так, что они могут даровать различные благословения. So it always comes back to everything's dependent on Krishna. И, как всегда, все возвращается к тому, что все зависят и все зависит от Кришны. And he also explains about how you can worship different demigods and take birth on the planet of that demigod. И он также говорит о том, что как человек может поклоняться каким-то полубогам и таким образом принять рождение на их планете. But again, it's a temporary situation. It doesn't really satisfy the soul, etc., etc. Опять же, это временная ситуация, и которая это не удовлетворяет душу и так далее и тому подобное. So better to worship Krishna directly. That's the bottom line. Поэтому главная суть в том, что необходимо лучше поклоняться Кришне напрямую, непосредственно ему. So now we're text 24. Так, теперь 24 стих. Unintelligent men who know me not think that I have assumed this form and personality. Due to their small knowledge, they do not know my higher nature, which is changeless and supreme. Люди, лишенные разума, которые не знают меня таким, как я есть, считают, что я, Верховная Личность Бога, Кришна, некогда был безличным и только теперь стал личностью. Из-за скудности своих знаний они не ведают о том, что я обладаю высшей природой, нетленной и непревзойденной. In other words, they think Krishna is like us. Другими словами, они думают, что Кришна подобен нам. See, we assume this form and the accompanying personality. Что мы... We assume this form and the accompanying personality. The personality that goes with this form. Ага. Что мы принимаем эту форму и личность, которая как бы идет вместе с этой формой. So we do that and they think that's the way it is with Krishna also. Мы это делаем и думаем, что то же самое относится и к Кришне. They don't know Krishna. They're unintelligent. Они не знают Кришну, они лишены разума. Due to their small knowledge, they do not know my higher nature, which is changeless and supreme. Я обладаю высшей природой, нетленной и непревзойденной. Those who are worshippers of demigods have been described as less intelligent persons. And here the impersonalists are similarly described.
Как уже было сказано, те, кто поклоняется полубогам, относятся к категории менее разумных людей. И в этом стихе то же самое говорится об имперсоналистах. Lord Krishna is his personal form. No, excuse me. Lord Krishna in his personal form is here speaking before Arjuna. And still, due to ignorance, impersonalists argue that the Supreme Lord ultimately has no form. Господь Кришна стоит перед Арджуной и разговаривает с ним в своей личностной форме. Тем не менее, имперсоналисты, находясь в невежестве, утверждают, что Верховный Господь в конечном счете является бесформенным. Ultimately, the Absolute is formless, and Krishna is just, assumed, or this Absolute has assumed this form of Krishna and has this particular personality, but it's really not an eternal form. И в конечном итоге они говорят, что это абсолютная истина бесформенна, что Кришна, он принял эту форму, но в конечном итоге то есть это не является его вечной формой. Yamanujacharya, a great devotee of the Lord in the disciplic succession. Let me start again. Yamuna Acharya has a great devotee of the Lord in the disciplic succession from Ramanuja Acharya, has written two very appropriate verses in this connection. Ямуна Ачарья, великий преданный Господа, в цепи ученической преемственности Рамануджа Ачарьи, написал в связи с этим один замечательный стих, где говорится: He says, My dear Lord, devotees like Vyasadeva and Narada know you to be the personality of Godhead. «Мой дорогой Господь, такие преданные, как Вьясадева и Нарада, знают, что ты являешься Верховной Личностью Бога». By understanding different Vedic literatures, one can come to know your characteristics, your form, and your activities, and one can thus understand that you are the Supreme Personality of Godhead. Постигнув смысл ведических писаний, человек становится способным постичь твои качества, твою форму и твои деяния, и таким образом осознать тебя как Верховную Личность Бога. But those who are in the modes of passion and ignorance, the demons, the non-devotees, cannot understand you. Те же, кто находится в гунах страсти и невежества, демоны, непреданные, не знают и не могут постичь тебя. They are unable to understand you. Они не знают и не могут постичь тебя. However expert such non-devotees may be in discussing Vedanta and the Upanishads and other Vedic literatures, it is not possible for them to understand the personality of Godhead. Сколь бы искусны ни были они в обсуждении Веданты, Упанишад и других ведических писаний, они не способны постичь Верховную Личность Бога. Only the devotees can know the Supreme Personality of Godhead. Только преданные могут знать Верховную Личность Бога. No one else can. И больше никто. Whether they're gross materialists, the demons, the non-devotees, the impersonal, it doesn't matter. Unless they're devotees, they cannot understand the Supreme Lord. Будь то грубые материалисты, персоналисты, философы, кто бы то ни было, они не смогут постичь Верховную Личность Бога, только преданные могут. In the Brahma Samhita, it is stated that the personality of Godhead cannot be understood simply by the study of the Vedanta literature. В Брахма-самхите сказано, что личность Бога нельзя постичь, просто изучая Веды. Only by the mercy of the Supreme Lord can the personality of the Supreme be known. Осознать личностный аспект Всевышнего можно лишь по Его милости. Therefore, in this verse, it is clearly stated that not only the worshippers of the demigods are less intelligent, but those non-devotees who are engaged in Vedanta and speculation on Vedic literature without any tinge of true Krishna consciousness are also less intelligent. And for them, it is not possible to understand God's personal nature.
Поэтому в данном стихе ясно сказано, что к числу неразумных людей относятся не только полубоги, но и непреданные, которые штудируют веданту и обсуждают веды, не обладая даже каплей истинного сознания Кришны. Таким людям никогда не постичь личностный аспект Бога. Now, these impersonalists, they are, considered to be very highly evolved. И имперсоналисты обычно считаются очень возвышенными. То есть, But Krishna says they're less intelligent. но Кришна говорит, что они менее разумные. Persons who are under the impression that the absolute truth is impersonal are described as asuras, which means one who does not know the ultimate feature of the absolute truth. It says asuras in your... Asuras. Here it's different. Те, What кто do you got? Абудхаях. Те, кто считают абсолютную истину безличной, названы здесь асурами, людьми, которые ничего не знают о высшем аспекте абсолютной истины. In the Srimad Bhagavatam, it is stated that supreme realization begins from the impersonal Brahman and then rises to the localized supersoul. But the ultimate word in the absolute truth is the personality of Godhead. В Шримад Бхагаватам сказано, что, постигая абсолютную истину, человек сначала осознает безличный брахман, а затем локализованную параматму. Но высшим аспектом абсолютной истины является личность Бога. Modern impersonalists are still less intelligent, for they do not even follow their great predecessor, Shankaracharya, who has specifically stated that Krishna is the Supreme Personality of Godhead. Современные имперсоналисты так и не набрались разума, они игнорируют даже слова своего великого предшественника Шанкарачари, который особо подчеркивал, что Кришна — это верховная личность Бога. Impersonalists, therefore, not knowing the supreme truth, think Krishna to be only the son of Devaki and Vasudeva, or a prince, or a powerful living entity. Не имея верного представления о высшей истине, имперсоналисты считают Кришну просто сыном Деваки и Васудевы, принцем, могущественным, живым существом. This is also condemned in Bhagavad Gita. Бхагавад-гита отвергает подобную точку зрения. Quote, only fools regard me as an ordinary person. Цитата. «Только глупцы могут считать меня обыкновенным человеком». The fact is that no one can understand Krishna without rendering devotional service and without developing Krishna consciousness. Суть в том, что никто не сможет постичь Кришну, не занимаясь преданным служением и не развив в себе сознание Кришны. The Gita confirms this. Бхагавад-гита подтверждает это. One cannot understand the Supreme Personality of Godhead, Krishna, or his form, quality, or name simply by mental speculation or by discussing Vedic literature. That's the next paragraph, something. I have quote from Bhagavatam. Well, I don't have that. Could you read that again? One cannot understand the Supreme Personality of Godhead, Krishna, Человек не может постичь верховную личность Бога Кришну, or his form, quality, or name или его форму, качество, или имя, simply by mental speculation or by discussing Vedic literature. просто с помощью философских спекуляций или обсуждая ведические писания, ведическую литературу. One must understand him by devotional service. Человек должен постичь его с помощью преданного служения. When one is fully engaged in Krishna consciousness, beginning by chanting the Maha Mantra, you got this, all this? Yeah, I think then it's kind of similar.
You can read that. When one is fully engaged in Krishna consciousness, beginning by chanting the Mahamantra, Постичь верховную личность Бога может лишь тот, кто полностью поглощен деятельностью создания Кришны, которая начинается с повторения Махамантры. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Then only can one understand the Supreme Personality of Godhead. То есть только тогда человек сможет постичь верховную личность Бога. You know, when Bhaktivedanta Prabhupada came to the West, he brought all of this knowledge. И знаете, когда Бхактивиданта Прабхупад приехал на Запад, он принес все это знание. And more. I mean, he brought all this absolute truth. И больше. Он принес с собой всю эту абсолютную истину. But he also combined it with the chanting of the Mahamantra. Но он также объединял это с повторением Махамантры. Although he spoke a lot of philosophy and published his books, etc., he always emphasized the chanting of the Mahamantra. Хотя и он говорил много философии, это абсолютной философии, публиковал свои книги, он также много подчеркивал важность повторения Махамантры. So if you find some person who says they are a guru, they can teach you the absolute truth, whatever, see, and they've got all kinds of philosophy. Если вы найдете какого-то гуру, который будет вам говорить, что он может научить вас различной философии и так далее, but they do not engage their followers in the regular chanting of the Mahamantra, you can understand they are not bona fide. но если такой гуру не задействует своих последователей в регулярном ежедневном повторении Махамантры, то тогда вы сможете понять, что такой гуру не является истинным. So they don't understand the Supreme Personality of Godhead, and no one under their guidance can either. Они не понимают верховную личность Бога, они не знают верховной личности Бога, и также тех, кого они направляют, также не смогут этого узнать, не смогут его узнать. Non-devotee impersonalists think that Krishna has a body made of this material nature, and that all of his activities, his form, and everything are Maya. Непреданные персоналисты считают, что тело Кришны состоит из материальных элементов, а все его деяния, его форма и все, что связано с ним, является порождением Майи. We are instructed that these impersonalists are offensive. Нам дают наставление, что эти персоналисты оскорбительны. Now you can understand why. Теперь вы можете понимать, почему. They speak lies about Krishna. Они говорят неправду о Кришне. Yeah, so we don't, let's say it another way. We are instructed not to associate with them Поэтому at all. давайте скажем по-другому, что нам дают наставления, нас инструктируют в том, чтобы мы не поддерживали связь с ними, то есть вовсе не поддерживали с ними никакую связь. And even if they chant the Maha Mantra or other Vedic mantras, we shouldn't hear their chanting nor accompany their chanting. Или даже если они повторяют Махамантру, воспевают Махамантру, то мы не должны слушать, как они это делают, и не должны принимать в этом также участие. So they're basically saying Krishna and his activities are Maya, illusion, not true. Поэтому Кришна говорит, что их деятельность является майей, это не истинное. And they think the same thing about the Maha Mantra. How could they think differently? И они думают то же самое о Махамантре, как они могут думать иначе. These impersonalists are known as Mayavadi. They do not know the ultimate truth. Таких имперсоналистов называют майявади. Им неизвестна высшая истина. The 20th verse clearly states,
В 20 стихе ясно сказано: Those who are blinded by lusty desires surrender unto the different demigods. люди, ослепленные вожделением, поклоняются различным полубогам. It is accepted that besides the Supreme Personality of Godhead, there are demigods who have their different planets. And the Lord also has a planet. В Писаниях говорится, что помимо Верховной Личности Бога существуют также многочисленные полубоги, обитающие на различных планетах. И у Господа тоже есть своя планета. See, this is true. This is accepted. И видите, это является истиной, это принимают. It is also stated that the worshippers of the demigods go to the different planets of the demigods. And those who are devotees of Lord Krishna go to Krishna Loka planet. Также говорится, что те, кто поклоняются полубогам, отправляются на планеты полубогов, а преданные Господа Кришны попадают на планету Кришна-лока. All completely correct. И все это правильно, является Although истиной. this is clearly stated, the foolish impersonalists still maintain that the Lord is formless and that these forms are impositions. Однако, несмотря на столь ясное указание, глупые имперсоналисты продолжают считать Господа бесформенным, а все эти формы иллюзорными. From the study of the Gita, does it appear that the demigods and their abodes are impersonal? Разве можно, изучая Бхагавад-гиту, прийти к выводу о том, что полубоги и их обители являются безличными и бесформенными? Clearly, neither the demigods nor Krishna, the Supreme Personality of Godhead, are impersonal. Ясно, что ни полубоги, ни Кришна, Верховная Личность Бога, не являются безличными. They are all persons. Lord Krishna is the Supreme Personality of Godhead, and he has his own planet, and the demigods have theirs. Все они личности. Господь Кришна — это Верховная Личность Бога, и у него есть своя планета, так же, как у полубогов свои. Therefore, the monistic contention that ultimate truth is formless and that form is imposed does not hold true. Таким образом, философия монизма, утверждающая, что высшая истина лишена формы и что форма является порождением иллюзии, весьма далека от истины. The monists, they think it's all one. Монисты считают, что все едино. So, therefore, the monist contention that ultimate truth is formless and that form is imposed does not hold true. Таким образом, философия монизма, утверждающая, что высшая истина лишена формы и что форма является порождением иллюзии, это далека от истины. It is clearly stated here that it is not imposed. Здесь ясно сказано, что форма отнюдь не иллюзорна. From the Gita, we can clearly understand that the forms of the demigods and the form of the Supreme Lord are simultaneously existing, and that Lord Krishna is Satchidananda, eternal blissful knowledge. Из Бхагавад-гиты мы узнаем, что формы полубогов и форма Верховного Господа существуют одновременно, и что форма Господа Кришны является Сатчитананда, вечной, исполненной знания и блаженства. The Vedas also confirm that the Supreme Absolute Truth is Anandamaya, or full of blissful pleasure, and that he is Abhyasat, by nature the reservoir of unlimited auspicious qualities. Веды также подтверждают, что Верховная Абсолютная Истина, Ананда Майо Бхьясат, по природе своей исполнена блаженства и бесконечного множества благоприятных качеств. And in the Gita, the Lord says that although he is Aja, unborn, he still appears. А в Гите Господь говорит, что будучи Аджа, нерожденным, он тем не менее появляется на свет. These are the facts that we should understand from the Gita. Это то, что мы должны осознать, изучая Бхагавад-гиту. We cannot understand how the Supreme Personality of Godhead can be impersonal.
Изучая Гиту, невозможно прийти к выводу о том, что Верховная Личность Бога является безличной. The imposition theory of the impersonal monist is false, as far as the statements of the Gita are concerned. Философия монизма, которую исповедуют имперсоналисты, с точки зрения Бхагавад-гиты, является совершенно несостоятельной. Now, imposition theory, to understand it's the same thing we've been talking about, is that the form is imposed on the impersonal. Sorry, I didn't get that. I was trying to make it clearer. Their theory of imposition means that the form of Krishna was imposed on the impersonal spirit. То есть их теория это об иллюзорной, об том, что форма Кришны, об этой иллюзорной как бы состоянии Кришны, об этой форме Кришны, то, что это иллюзорно, в том, что как бы эта форма была помещена как бы на бесформенное. Так что ли? I'm not sure I translated correctly. Well, I don't know if you did or not. To impose something on somebody means to put it on them. То есть они как бы наложили что-то на него, как бы надели на него форму. If I impose my will on somebody, I'm forcing my will on them. I'm injecting my will upon them. То есть если я на кого-то помещаю свою волю, я просто силой, то есть это делаю, как бы проецирую свою волю на кого-то. So the monists, the impersonalists, they say that the form of Krishna was imposed on the impersonal spirit. Монисты говорят, что форма Кришны была таким образом помещена на безличный дух. So that's what they call the imposition theory. И это то, что они называют иллюзорной теорией. It is clear herein that the Supreme Absolute Truth, Lord Krishna, has both form and personality. Здесь ясно сказано, что высшая абсолютная истина, Господь Кришна, обладает формой и является личностью. And the reason they're called Mayavadis, because they are followers of this theory that the form of Krishna, his qualities, his activities, are products of Maya. И причина, почему их называют майявади, потому что они следуют этой философии, теории того, что деятельность Кришны, его форма, его имена, все это является порождением майи. So therefore, they're followers of this Maya theory, they're Mayavadis. И поскольку они являются последователями этой теории майи, то их называют майявади. Mm-hmm. Okay, so did we learn anything? Of course we did. Узнали мы что-то? Конечно, да. Every time you read Bhagavad Gita with receptivity, you learn something. Каждый раз, когда вы изучаете, читаете Бхагавад-гиту в таком состоянии принятия, то вы чему-то учитесь. It's impossible not to. Невозможно не узнать чего-то. But if we have this non-receptive attitude, then we don't. Но если мы изучаем это с таким отношением вызова, тогда мы ничего не узнаем. Okay, let's end by chanting. Так давайте завершим киртаном. Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimati Saraswarupananda Paramahamsa Iti Namine Vishnu Padaya
Shrimate Siddhaswarupananda Paramahamsa Saraswati Deva Gauravani Vicharane Nirvatisha Sunyavani Parshacha Esatarane
Jaya Jagadhitaya Kritsaya Govindaya Krishna Chaitanya Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vatsadi or Bhakta-vrinda Hare
Sabati